Unit 11. Unit Hilbert space. Hilbert space. Hilbert space. Board కనబడుతుందండి మేడం, బోర్డు కనిపిస్తుందా? డెఫినేషన్ 11.3.1. 11.3.1 definition. Definition. An inner product space, which is a Banach space. An IPS means inner product space as Banach space. As Banach space with respect to the norm. With respect to the WRT means with respect to the norm. Respect to the norm induced by the inner product. Induced by the inner product. Inner product. Induced by the inner product. It's called Hilbert space. Hilbert space. So complete inner product space is called Hilbert space. It's simple. So 11.3.2 definition. 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 Let X comma inner product 1. That product need to read as inner product 1 comma y inner product 2. Inner product space 2. బోర్డు కనిపిస్తుందండి మేడం, రాజేశ్వరి మేడం, కనిపిస్తుందా బోర్డు? సో B2 inner product space. B2 సార్ పూర్తి కనిపించట్లేదు సార్. పూర్తి కనిపించట్లేదా? బ్లాక్ ఓన్లీ డిఫైన్ ఒకటే కనిపిస్తుంది నాకు. డిఫైన్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. కంప్లీట్ షేర్ చేసాం. Whiteboard. New whiteboard. Presenting. Board opens in presenting mode and users are granted to view access. Do you want to user have access to the board after the meeting? Yes. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి? ఒక్క నిమిషం కనిపించట్లే. ఒక్క నిమిషం పోయింది మొత్తం.
ఫోన్ నుండి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్. బోర్డు మొత్తం పోయింది సార్ ఇప్పుడు. 11.3.1 కనిపించట్లేదు సార్. ఇప్పుడు రాస్తున్నా చూడండి. కనిపించట్లేదు సార్. 11.3.1 కనిపిస్తుంది. 3.2 3.2 డెఫినిషన్ సార్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? సార్. అయితే అది వేరే మోడ్ లో పెట్టండి. సో లెట్ x comma inner product space 1 and y comma inner product space. Read as inner product space 2 b 2 inner product space over the scalar field k. b2 IPS means inner product space over the field k. A linear map. Tx2y is said to be isomorphism. Isomorphism. Or simply isomorphism. If T is bijective, bijective means 1, 1 and R2 function satisfies. Bijective and preserve inner product. Preserve inner product. That is inner product of Tx1. That is Tx inner product of Tx1, comma Tx2. That equal to inner product of x1, comma x2 for all x1, comma x2 belongs to capital X. So two definitions. Using these two definitions, we'll prove a theorem, that is completion theorem 11.3.3. Most important 11.3.3 theorem, also known as completion theorem. Sometimes they will ask state and prove completion theorem. So for any inner product space statement, for any inner product IPS, inner product space, x comma inner product there is a Hilbert space H such that there is a Hilbert space such that H means such that X can be embedded into H. X can be embedded. Embedded means fixing. Embedded into H as a dense subspace. Into H as dense subspace. H
H1 such that X can be embedded into H1. Such that X can be embedded embedded into H1 as dense subspace then H and H1 are H and H1 are isomorphic. Next, proof. Let norm be the induced let norm be the norm. Induced by the inner product. Induced by the inner product. IP means inner product. Inner product. Denote X bar. The set of Cauchy sequence in X. The set of Cauchy sequence in X. Sequence in X. With respect to the norm. Elements of X bar are sequence. Elements of X bar are sequences. XM of capital X such that limit n comma m limit n comma m norm xn minus xm that equal to 0. Since the sum of two Cauchy sequence and their scalars multiple of Cauchy sequence are again Cauchy sequence, then the X bar is linear subspace. X bar is linear subspace. Then it follows that X bar is define the relation. Define the relation as follows. For sequence xn, sequence yn, both are belongs to X bar. From xn, sequence xn minus sequence yn. If and only if, this is a double implication, nothing but if and only if limit n comma m tends to 0, that is mistake, tends to n comma m tends to 0, norm xn minus xm
that equal to 0. Here also n comma n tends to 0. Printing mistake. So it is easy to verify that whether is an equivalency relation. This xn not minus this is equivalency relation. This symbol is known as equivalency relation. Equivalency relation. Equivalency relation. X bar modulo in X bar modulo. So the members of HR equivalency classes, we shall denote it by HR, the members of HR, the members of HR, equivalency classes, equivalence classes, equivalency class shall be, it is denoted by, sequence within the square bracket xn is nothing but equivalency class. Means to the Cauchy sequence in X. That means Cauchy sequence in X. X bar, Cauchy sequence in X bar, which are equivalent to class xn, equivalency class xn, which is equivalent, which is equivalent to class of equivalency class xn. Now first we observe here xn, here equivalency class xn is equivalency relation. So yn, comma, equivalency class xn dash is equivalency relation to yn dash. Then summation. So its summation is equivalency class xn plus xn dash is equivalency to equivalency class yn plus yn dash, and equivalency class alpha xn. Alpha is a scalar here. Alpha xn tends to alpha equivalency class alpha yn. So follows the inequality. Here alpha is a scalar. Here alpha is scalar. Alpha is scalar. It follows that alpha is scalar. Follows from the inequality. It follows below inequality. So norm equivalency class xn plus xn dash. Equivalent dash relation to equivalency class yn plus yn dash. Norm xn plus xn dash is equivalency relation to
is less than or equal to norm of xn minus yn. Xn minus yn is equivalency relation to norm of xn dash minus yn dash. Yn dash. Now, so that is equal to here norm of lambda xn minus lambda yn that equal to lambda is scalar, so we'll take mod lambda norm xn minus yn by the properties of norm square root. So, and definition of the equivalency relation that we have by definition of equivalency relation means it will satisfy reflexive, symmetric, and transitive. Then we'll say that is equivalency relation. By definition of equivalency relation. Equivalency relation. Thus we have. Then we have xn equivalency clause, comma yn which belongs to H means Hilbert space, and lambda belongs to K means scalar field. The scalar field of X. Scalar field of X. So the equivalency class of xn plus equivalency class of yn addition that equal to equivalency class of xn plus yn. Equivalency class of xn plus yn. And lambda xn that equal to equivalency class of lambda we are taking inside xn. So the above observation, the operation of H are well defined. The definition of above operations, H is independent of the choice of representation from the equivalency classes. So it is routine matter to see the H is a vector space. H is a vector space with respect to the above operation. Here, H is a vector space. H is a vector space. H is a vector space. K is with respect to the above. K is with respect to the above operations. Above operations. The null vector of which is equivalency class. The null vector of H is the equivalency class. H is the null vector of H is the equivalency class. Equivalency class, which contains the constant sequence
which contains the constant sequence, constant sequence, which contains the constant sequence theta 1, comma, theta 2, etc. Theta n. Then it follows that x and y n for xn comma yn belongs to x bar, limit n tends to infinity. Inner product of xn comma yn, inner product of xn exists in K. Second, if xn equivalency relation to xn dash, similarly sequence yn equivalency relation to sequence yn dash in x bar, then x and y and b Cauchy sequence are bounded, and for xn yn Cauchy sequences are bounded. Cauchy sequences are bounded. BDD means bounded. There exists m is greater than 0. Such that norm xn less than or equal to m. Similarly, norm yn less than or equal to m for all n. So, modulus of inner product of xn comma yn minus inner product of xm comma ym that is modulus of that equal to modulus of this is minus inner product of xn minus xm plus comma yn plus inner product of xm comma yn yn minus ym modulus that equal to is less than or equal to modulus of inner product xn minus xn minus xm comma yn
xn minus xm comma yn less than or equal to yn plus inner product of xm comma xm comma yn minus ym yn minus ym ym is less than or equal to norm xn minus xm norm yn yn plus norm xm norm yn minus ym by Cauchy's cos inequality by theorem. Yesterday we discussed by Cauchy's cos CHWARTZ. Cauchy's cos inequality through this step. So that means is less than or equal to capital M, capital M. Show equivalency class norm xn minus xm and minus xm plus norm yn minus ym. This tends to 0. Yes. N comma m tends to infinity. M comma n tends to infinity. So, since here xn comma yn are Cauchy sequences. Hence, here modulus of inner product xn comma yn. Cauchy sequence in A is a Cauchy sequence in K. Cauchy sequence in K. So K being here, K being either a real space, real set or complex set. Complex real number system or complex number system or complex. We have exists in K. So limit n tends to infinity. Inner product of xn comma yn. Inner product of xn comma yn exists in K. Next, our yn xn dash are bounded. So sequence y frequency class and xn dash are bounded. PDD means bounded. Let norm yn less than or equal to capital N, less than or equal to n, and norm xn dash is less than or equal to capital N, less than or equal to capital N. For all n is greater than or equal to 0, greater than 0. So by Cauchy's cos inequality, by
Cauchy's cause inequality. Cauchy's cause. SSAHWARTZ. Inequality. Inequality. We have modulus. Inner product xn comma yn minus inner product xn dash comma yn dash that equal to modulus of inner product xn minus xn dash comma yn plus xn comma yn minus ym is less than or equal to xn minus xn dash xn minus xn dash yn plus xn dash yn minus yn dash. So here xn double the norm. So we need to write no need of norm xn minus xn dash norm repeat the root double step. So inner product to norm linear product we are right. Norm yn plus norm xn dash xn dash. This is xn dash. Xn dash into norm yn minus ym. Next. Yeah. Inequality less than or equal to n equivalency class. So now xn minus xn dash plus norm yn minus yn dash tends to 0 as n tends to infinity. So see here, since equivalency class xn is relation to xn dash, similarly equivalence of yn relation to yn dash. That implies we obtain limit n tends to infinity norm of xn minus xn dash equal to 0. That equal to limit n tends to infinity. Norm of yn minus yn dash. This is also equal to, both are equal to 0.
So hence limit n tends to infinity. N tends to infinity. Inner product xn comma yn equal to limit n tends to infinity. N tends to infinity. That equal to xn dash comma yn dash. Yn dash. So now define h cross x. Define h cross means Hilbert space cross product. The function becomes the function inner product means double inner product sequency class equivalency class comma yn equivalency class inner product 2 times inner product that equal to limit n tends to infinity inner product of xn comma yn xn comma yn. Here x and yn representatives of here xn yn are representatives of equivalency double xn comma yn respectively PSPL respectively. Next. క్లాస్ అయినాక చూడండి అంటే 15 minutes ఉంది కదా సార్ ఇంకా అందుకనేసి అని చెప్పి కదా మరి ఇక్కడ నుండి చూసుకుంటారా కొంచెం ఉన్నది సార్ అక్కడ క్లెయిమ్ అని ఉన్నది కదా సార్ ఆ క్లెయిమ్ అవసరం లేదా మామూలుగా అవసరం లేదు ఇక్కడ వరకు జస్ట్ 2 లైన్స్ ఉన్నది రాసేసి చెప్తా సరే ఓకే సార్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు వస్తుంది రాజేశ్వరి గారు వస్తుందా నాకు ఓన్లీ రైట్ సైడ్ వస్తుంది కంప్లీట్ రావట్లేదు మొత్తం పోయినట్టు మళ్ళా కొంచెం జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేయండి రాజేశ్వరి గారు కనబడుతుంది అదే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసిన సార్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం పోతుంది అంటే సార్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం సార్ లేదు లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ లో తీరం చూడండి రాజేశ్వరి గారు చూస్తున్నా కాదు సార్ ఎక్కువ కోరిలేట్ చేసుకోవాలి కదా చూస్తున్నా పేజ్ 175 లో చూస్తున్నాను కాదు సార్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అది కోరిలేట్ చేసుకొని చూడాలి కదా ఇప్పుడు వస్తుంది సార్ 175 ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా సార్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఒక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి రాసేసి ఆపేసి ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను స్టార్టింగ్ నుండి క్లెయిమ్ అవసరం ఇక్కడ వరకు చేస్తారు ఓకే సార్ అబౌవ్ 1 2 in view above 1 observations is clear inner product double inner product of sequency classes xn comma yn double inner product belongs to K means scalar field for all
for all xn, yn belongs to H means Hilbert space. And definition. And the definition. The definition of double inner product. Double inner product is independent of the choice of representation. Is independent of choice of representation. Choice of representation. Choice of representation from the equivalency class. From the equivalency class. This completes the proof, hence proof. Okay. అయితే starting textbook open చేయండి. First normal linear space. First unit normal linear space. Okay, sir. Okay, sir. Into holders inequality. Page number 8. Holders inequality. 1.4.1. అది రిమార్క్ ఉంది, అది రాయనక్కర్లేదు సార్. రిమార్క్ ఉంది ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే. రిమార్క్ ఎట్లా రాయాలంటే దీన్ని మీకు ట్విస్ట్ చేసి ఇస్తారు. ఎట్లా అంటే క్వశ్చన్ ద స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ద కోషీస్ క్వాజీ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నప్పుడు ఆ రిమార్క్ ఏం లేదు, పీ ప్లేస్ లో క్యూ ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ట్విస్ట్ చేయాలి. ఈ హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీని ట్విస్ట్ చేసి అడిగితే ట్విస్ట్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ అడుగుతారు. హోల్డర్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. నెక్స్ట్ 1.4.4 Minkowski inequality. Minkowski 1.4.4 Minkowski inequality. Okay. For integrals anna for inequality for integrals anna same ide rayandi, em problem. Full marks istam. Sir. Hello. సార్ ఇప్పుడు హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఇంటిగ్రల్స్ అన్నప్పుడు 1.4.3 అవుతుంది కదా? అవును, అది అవసరం లేదు అంటున్నా, నేను డైరెక్ట్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఏది 1.4.4 ఉన్నది కదా మిన్కోవిస్కీ ఇన్ఈక్వాలిటీ, అవును, అదే మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. సార్ ఇప్పుడు మనకి అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చారు సార్ హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఇంటిగ్రల్స్ అని. ఇప్పుడు 1.4 అన్నప్పుడు 1.4.6 రాయాల్సిందే. 3 కదా సార్? 6 నా దాంట్లో మరి నా బుక్ లో 1.4.6 మిన్కోవిస్కీ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఇంటిగ్రల్స్. ఇది కొత్త టెక్స్ట్ బుక్. నాది పాత. మిన్కోస్ కాదు సార్, నేను అనేది హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ 1.4.3 నే. అదే అంతవరకు అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ చూసి రాశాడు. అదే ఓకే. నెక్స్ట్ 4 marks, page number 28. Page number 28. 1.6.2. The 5 marks question. 6 or 5, 6 or 7. 5 marks, sir. Page number 28. 28, 1.6.2. Okay, sir. Yes, sir. Next, page number 47, Banach space. Page number 47. Yes, sir. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.3. ఇది అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చారు సార్. మన ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్స్ నెట్ లో పెట్టినట్టున్నారు కదా? అవును సార్. అయితే నెక్స్ట్
Next, 10 marks question, page number 58. Page number 58, 3.3.10. 3.3.10. Yes, sir. LL-2 linear space. Next, page number 65. 3.4.2. ఇది కూడా ఇచ్చారు సార్ అసైన్మెంట్. 3.4.2, 3.4.3. Next, page number 79. Page number 79, 4.3.6. Yes, sir. Next, page number 88, 5.3.2. 88. 5.3.2. Yes, sir. Page number 108, 6.4.4. The Hahn-Banach theorem. Hahn-Banach theorem చేయాలంటే రెండు లెమ్మాలు 6.4.2, 6.4.3 రెండు లెమ్మాలు ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవి ఇందులో రాయాలి. సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. 108 పేజ్ నెంబర్ 108 లో 6.4.4. కానీ ఆ థీరం ప్రూవ్ చేయాలంటే లెమ్మాలు ఉన్నాయి 6.4.2, 6.4.3. ఈ రెండు లెమ్మాలు ఇందులో ప్రూవ్ చేయాలి. ఇందులో రాస్తేనే 10 మార్క్స్ ఇస్తారు. లేకపోతే ఇది ఒకటే రాస్తే 5 మార్క్స్. అంటే 6.3.3 రాయాలా అండ్ 6.4.2, 6.4.3 రెండు లెమ్మాలు ఉన్నాయి. ఆ లెమ్మాలు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట. అంటే 6.4.4 తీరంలో 4.2, 4.3 కూడా రాయాలి అయితే. 4.2, 4.3 కూడా రాస్తేనే 10 మార్క్స్. ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే రాస్తే 5 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ పేజ్ నంబర్ 121. 7.4.2. 7.4.2 ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థీరం. సార్ 1 సెకండ్. 7.4.2 ఇందులో కూడా 7.4.1 లెమ్మా రాస్తేనే 10 మార్క్స్. లేకపోతే ఒకటి ఇది రాస్తే 3 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఏంటమ్మా సార్ 7.3 4.1 7.4.2 ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థీరం. ఓన్లీ దీనికి ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఇది రాస్తే ఎట్లా అంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థీరం అంటారు. స్టేట్మెంట్ రాసి ఓన్లీ ఇది రాస్తే 3 మార్క్స్. దీంట్లో 7.4.1 4.1 లెమ్మా ఉంది. లెమ్మా కూడా ఇందులో కలిపి రాస్తే 10 మార్క్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ 128 పేజ్ నంబర్ 8.4.2. Close to tap theorem. Next. Next, page number 158, 10.5.1. Next, 10.5.2. Next, 10.5.4. దీన్ని ఎట్లా అడుగుతాడంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ. 161 పేజ్ నంబర్ 161, 10.5.4 ప్రపోజిషన్ అని ఉంది అక్కడ. కానీ అడిగేది మాత్రం స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ. ఇది పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ అన్నమాట. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై చేయాలి. పైన ఉంటుంది చూడు. నెక్స్ట్ వి షాల్ ప్రూవ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిటీ నోన్ యాజ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ఎనీ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అని ఉంది.
పైన ఇదే దీన్నే మిమ్మల్ని ట్విస్ట్ చేసి చేయడానికి 10.5.4 స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ అంట 10 మార్క్స్. నెక్స్ట్ 10.7.2 parallelogram రా మన సప్లిమెంటరీలో వచ్చింది 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్. పేజ్ నెంబర్ 163 10.7.2. ఇప్పుడు కంప్లీషన్ థియరీ చెప్తున్నాం కదా అది. నెక్స్ట్ 12.3.2 పేజ్ నెంబర్ 186 పైథాగరస్ థీరం ఫర్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్స్ విత్ 186 సార్ 186 పేజ్ నెంబర్ 12.3.2. ఇది వచ్చింది సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 198 13.3.1 గ్రామ్ స్మిత్ ఆర్థో నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఈ పేరు ఇస్తే గుర్తుపడతారని ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి గ్రామ్ స్మిత్ ఆర్థో నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అని. సార్ ఏంటి 13.3.1 సార్? yes ఏమని ఇస్తారు సార్? గ్రామ్ పేజ్ నంబర్ 198. అవునవును గ్రామ్ స్మిత్ ఆర్థో నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అని ఇవ్వడు అట్లాగా, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఈ థీరం అని ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేకపోతే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ గ్రామ్ స్మిత్ ఆర్థో నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 214 14.3.1 బెసెల్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మన సప్లిమెంటరీకి వచ్చింది 10 మార్క్స్. 214 పేజ్ నెంబర్ 214 14.3.1. నెక్స్ట్ 14.4.1 రీస్ ఫిషర్ థీరం పేజ్ నెంబర్ 219. రిచ్ ఫిషర్ థీరమా సార్? రీస్ ఫిషర్ 236 పేజ్ నెంబర్ ప్రొజెక్షన్ థీరం 15.3.10. పేజ్ నెంబర్ సార్? పేజ్ నెంబర్ 236. ప్రొజెక్షన్ థియరీ. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 252 252 16.4.2 0. సార్ 16.4.2 252 పేజ్ నంబర్. సార్ నెక్స్ట్ పేజ్ నంబర్ 266 17.4.1 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇందులో 6 ఉన్నాయి బిట్లు, 6 ఇవ్వరు, 3 ఇస్తారు, ఎనీ 3 6 కూడా ఇవ్వచ్చు 10 మార్క్స్. ఇది 6 మార్క్స్ కి 5 మార్క్స్ కి 10 మార్క్స్ రెండు పాసిబుల్. Next, page number 274, 17.5.2, 6 marks question. 274. Page number 274, 274. Yes, sir. 17.5.2, proposition, 6 marks. Next, page number 301. 18.4, spectral theorem.
దానికంటే ముందు 18.3.3 1 సెకండ్ 304 300 పేజ్ నంబర్ 18.3.3 తీరం. నెక్స్ట్ 301 స్పెక్ట్రల్ థీరం ఫైనైట్ డైమెన్షన్. నెక్స్ట్ దీని ప్రూఫ్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసా? 303 లో ఉంది పేజ్ నంబర్. అది క్యాన్సిల్ చేయండి. 301 క్యాన్సిల్ చేసి పేజ్ నంబర్ 303కి రండి. పేజ్ నంబర్ 303 లో 18.6.1 స్పెక్ట్రల్ థీరం 10 మార్క్స్. 303 లోనా సార్? 10 మార్క్స్. 303 పేజ్ నంబర్ 18.6.1 స్పెక్ట్రల్ థీరం. సార్ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. వెనక కూడా మొత్తం అదే స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 3 4 దాకా ఉంది సార్ పక్కన పేజ్ లో. స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 దాకా లాస్ట్ M1 is perpendicular to MI is perpendicular to MJ అక్కడ వరకు రాస్తే చాలు. అంటే 304 పేజ్ వరకు రాస్తే చాలా సార్. ఇంకా 2 స్టెప్లు మీ దాంట్లో ఉన్నాయి మీ బుక్ లో. 3 4 ఉన్నాయి సార్. ఇంకా మా దగ్గర లేదు. ఫోర్త్ కూడా ఉంది సార్. ఫోర్త్ ఫోర్త్ స్టెప్ చాలా పెద్దగా ఉంది సార్. అవసరమే లేదు. ఏది 18.7.4 18.6.1 సార్ స్పెక్ట్రల్ థీరం నేను అడిగేది. 6.1 సార్ స్పెక్ట్రల్. సెకండ్ స్టెప్ ఉంది కదా స్టెప్ 2 MI perpendicular to MI is perpendicular to MJ అక్కడ వరకు రాస్తే చాలా అంటున్నా. అక్కడ వరకు ఉంది నా బుక్ లో అయితే. స్టెప్ 3 స్టెప్ 4 లేదు. ఓకే సార్. ఓకే విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ.